السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله تعالى سنبدأ بالناقض الثامن. قال الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. So inshallah ta'ala, tonight we will start with the 8th nullifier from the nullifiers of Islam, and hopefully we will cover part of the 9th one. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab, may Allah have mercy on him, said the 8th nullifier, backing or supporting the polytheists and aiding them against the Muslim. And the evidence, he said, of this is the saying of Allah the Most High, more or less the ayah: and if any amongst you takes them awliya, then surely he is one of them. تعالوا نتعرف على هذا الناقض ونفصله مسألة مسألة، لعل الله أن يرزقنا الفهم والعمل بما نفهم وبما نقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنى هذا الناقض: المصنف رحمه الله تعالى عليه أراد أن يبين أن مظاهرة الكفار على المسلمين يعني أن يكون المسلم ظهيرا ونصيرا وعونا للكفار على المسلمين، فينضم إليهم ويذب عنهم بالمال والسلاح والبيان، وهذا كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. So let us explain this nullifier. The Sheikh, the meaning of this nullifier, the Sheikh rahmatullahi alayhi, may Allah have mercy on him, in this nullifier he wants to clarify for us that backing or supporting the kafirs against the Muslim, which means that the Muslim will be helper, supporter, and the Muslim will aid the kuffar against the Muslims, so he will enjoy them, he will defend them by his wealth, by weapons, and by even a statement. He said this type of muwala is a major kufr that leads to out of the fold of Islam. إذن هذه الموالاة كما بين الشيخ، بين في هذا الناقض أن حكم من يتولى المشركين كحكم المشركين. The Sheikh clarified in this nullifier that the ruling of the one who support, back up, aid the mushrik with the money, wealth and statement is the same ruling of al-mushrikeen themselves. This is why he used the ayah وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. This is why he used the ayah in Surah Al-Ma'idah 51, and if any amongst you takes them awliya, then surely he is one of them. ومعلوم أن مظاهرة المشركين هي إخلال بعقيدة الولاء والبراء. معلوم أن الولاء يكون للإيمان وأهله، والبراء يكون من الشرك وأهله. It's well known for us that aiding, backing, supporting the mushriks with money, wealth, statement is breaking the aqidah of al-wala and al-bara. It's breaking such a aqidah, because we know that loyalty should be for faith and people of faith, and also we should be free from shirk.
and the people of the shirk in the same time. معنى الموالاة، وهذه هي المسألة الثانية، موالاة الكفار لها مراتب وتختلف أحوالها باختلاف مراتبها، فمنه من الموالاة ما هي كفر أكبر ومنها ما دون ذلك. So the word muwala, which is aiding, supporting, backing, the ruling based on al-muwala, it depends the type of muwala that the people are engaged with. So some types, as we will see inshallah ta'ala, of muwala, it's considered a major kufr. And some types of muwala, it is lesser than major kufr. وأهل العلم قسموا الموالاة إلى قسمين حتى يبسطوا لنا الأمر، موالاة كبرى وموالاة صغرى أو تولي وموالاة. So some scholars, people of knowledge, they divided al-muwala into two categories to make us understand, to make it easy for us to understand and follow what they are saying. The major muwala and the minor one. And some ulama, they said tawalli and muwala. They use tawalli, which is the major, referring to the major one, and muwala, which is referring to the minor one. ومن أهل العلم ما قال موالاة مطلقة وموالاة خاصة. So also some ulama said absolute muwala and a specific one. Absolute to the major one, refer to the major, and the specific one referring to the minor one. So إذا عرفنا هذا التقسيم، إذا عرفنا تقسيم الموالاة وأنواع الموالاة، يسهل علينا ترتيب الأحكام المترتبة على الموالاة. If we know these types of muwala, as we will see, so it is easy for us to give the ruling based on these types, because we will understand the definition of each type, then we can go clearly having a clear ruling for every and each type. سأضرب بعض الأمثلة إن شاء الله تعالى على الموالاة الكبرى وعلى الموالاة الصغرى، مع أنه إحنا ذكرنا هذا الشيء في شرح الأصول الثلاثة، لكن سأفصل قليلا هنا. So I will give some examples for the major muwala and for the minor one. So this is, by this way we will understand clearly what we are talking about. قبل أن أضرب الأمثلة أقول الموالاة الصغرى سميت صغرى ليس لأنها ذنب صغير، لكن حتى يفرق بينها وبين الكبرى. So minor muwala in Arabic صغرى, not because it's a minor sin, no, it's a major sin. But we said صغرى, and the ulama said صغرى minor, to make understand that this one will not lead to kufr, not because it's a simple sin or an easy sin to commit. طيب، من الموالاة الصغرى، من الموالاة أمثلة على الموالاة الصغرى, and nobody should think that it is easy to be engaged even in the minor one. We should be clear in this. يعني لا يستهان ولا يعتقد أحد أنه يمكن الاستهانة بالموالاة الصغرى. قال بعض أهل العلم الموالاة الصغرى من أمثلتها التهنئة بأفراح الكفار الدنيوية. So congratulating the kuffar in their occasions. From the minor, it's considered the minor muwala. توليتهم على المسلمين, appointing them like chief leaders over the Muslim people, is considered from the minor one, and make them like chief also, or bosses, or what head, يعني the head of, or the leaders. رفعهم على المسلمين, raise their rank, status over the Muslims. And similar to these things, all of these type, it's considered minor muwala. إذن هذه بعض الأمثلة على الموالاة الصغرى. الموالاة الكبرى وهي موالاة مخرجة من الملة، فهي كفر وردة. As for the major muwala, it leads the person to be out of the fold of Islam. It's considered kufr, infidelity, and ridda, apostasy. It's reached, the person will not be Muslim anymore. Example for this type: مودتهم
لأجل دينهم وسلوكهم, in loving them for their religion, for their kufr and their behaviors. Also, تمني انتصارهم على المسلمين, wishing, hoping that they will be victorious over the Muslims. Also, this is considered from the major one. عدم تكفيرهم أو التوقف في تكفيرهم. So, not saying that they are kafirin, or well, I cannot tag, I cannot judge, or rectifying their disbelief or madhab. All of these things, it's considered like a major موالاه. وضاف بعض أهل العلم التشبه المطلق بهم. So some ulama, some scholars, they add to the major one, imitate them in every and each matter. In every and each matter. In imitating the kafirin in what they are doing, in the habits, maybe even in some types of beliefs that they have. Imitating them in everything. The absolute likeness of them. ومنها أيضا, وهذا ما أراده الشيخ في هذا الناقض, مظاهرة المشركين على المسلمين ومعاونتهم على المسلمين بالمال والسلاح والبيان, وتسمى النصرة. وهذا ما أراده الشيخ بهذا الناقض. So also supporting, aiding, backing with money, wealth, statement, weapons against the Muslim. And this is what the Sheikh meant by the 8th nullifier. It's calling an-nusra, it's supporting, it's giving victory. That's what the ulama called it. إذن من هذه التعريف دعونا نفصل ونأخذ ما ذكرنا على شكل نقاط مع البيان والتوضيح. موالاة الكفار إذن تأتي الكبرى تأتي على عدة معان. موالاة الكفار الكبرى ليست على معنى واحد بل على معاني مختلفة, منها النصرة والتأييد على المسلمين. So موالاة, major موالاة has different meaning, different types. Among these types, number one, backing, supporting, aiding with wealth, weapons, statement, the kafar against the Muslim. This is considered a major one, a major kufr that leads out of the fold of Islam. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عليه في تفسيره لقول الله عز وجل ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون في سورة الممتحنة. قال وذلك الظلم يكون بحسب التولي, يعني قد يكون أكبر وقد يكون أصغر بحسب التولي. ثم قال فإن كان توليا تاما كان كفرا مخرجا من الملة, وإن كان دون ذلك فهو دون الكفر. Shaykh al-Sa'di, may Allah have mercy on him, in the tafsir of the ayah number 9 in Surah Al-Mumtahina, and whosoever amongst you aid, support them, those are the oppressors, al-zalimun. He said, dhulum, it depends on the type of tawalli, of aiding, of muwalat that the person is engaging with. So if it is absolute tawalli, aligning himself, helping, supporting, as we mentioned, with statement and with weapons, wealth, so this is, he considered it a major dhulum which is leads out of the fold of Islam. But if it is not tam, if it's specific for different reasons, as we will see later on, like worldly, most likely worldly reasons, so this type will not reach to be kufr, as inshaAllah ta'ala we will see. ثم قال عند قول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم, قال إن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم. إن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم, والتولي القليل يدعو إلى الكثير, ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم. Then Shaykh al-Sa'di, may Allah have mercy on him, he gave a beautiful statement regarding the verse that we mentioned in the beginning, whosoever amongst you takes them as awliya, so he is one of them. He said, if the tawalli that this Muslim is making
is complete one, so he will be considered as following the religion without a doubt. And he said, a few of tawalli will call for more and more, a biggest and more tawalli. So slowly the Muslim will keep doing this type of tawalli till he will be among them finally, or equal or as them exactly. قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن قال فدخل حاطب رضي الله عنه في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به، يعني رب العزة ذكر حاطب بصفة الإيمان. قال وتناوله النهي بعمومه، النهي عن تولي الكافرين، مع أنه هو السبب، يعني له خصوص السبب في نزول الآية. قال ولا يخفى أو ما يشعر أو هناك، يعني قال أن الآية الكريمة فيها ما يشعر أن فعل حاطب رضي الله عنه نوع موالاة، وأنه أبلغ المودة أو بالمودة إليهم. ومع ذلك لما لم تكن موالاته لأجل دين ولا نصرة على الكافرين لأجل الدين ولأجل دينهم ولأجل محبتهم من أجل هذا الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم صدقكم خلوا سبيله. So he said then, الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن said, حاطب رضي الله تعالى عنه, Allah include him in the ayah of Surah Al-Mumtahina, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم, do not take my enemy and your enemy as awliya. So Allah include him with this speech, with this statement, O you who believe. So even though he said the ayah is telling us